Patita pavana hetu tavavatara Mutapatita Prabhu Napaiveyara. Oh! Ha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Bolo Kanakara Amibara Juki. Nityananda Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Bolo Danakara Amibara Juki. Joya Koro Sitapati Advaita Gosai Tava Kripa Bholeta Chaitanya Нітай. Sitapati Hey Joya Koro Sitapati Advaita Gosai Tava Kripa Bholeta Chaitanya Нітай. Swarup Sanatana Rupa Raguna Pata Yuga Shri Jiva Pralokina. Swarup Sanatana Rupa Raguna Tata Yuga Shri Jiva Prabhulokina. Oh Joya Koro Sita Ачарья Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamagi Narotamoda
Joya Koroshi Acharya Prabhu Shiniva Samachanga Sangamadi Nada Tamada Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translation. О мій Господь, Шрі Кришна читання, будь ласка, пролий на мене свою милість. Милостивішого, ніж ти, немає у всьому творінні. Ти рятівник найпадших живих істот. О мій Господи, ти ніде не знайдеш більш занепалого, ніж я. Дорогий Господь Нітянанда, ти завжди сповнений духовного блаженства. Будь ласка, кинь свій милостивий погляд на цього нещасного. Звайте Ачар'я, чоловік Сіти, вияви до мене милість, бо за твоєю милістю я зможу досягти Шрі Чайтаню та Нітянанду. О Сварупа Дамодара та Санатана Госвамі, о Рупа та Рагунатха Госвамі, о Бата, Шишива Госвамі, о мій духовний вчитель Локанатха Госвамі. Будь ласка, виявіть свою милість, о Шрініваса Ачар'я, де ж мій близький друг Рамачандра Чакраварті? Так співає Наратама Дас Такур. Narottama Das Thakur ki. Vajure mana Shinandanana Aboya Charanara Vindure Vajure mana Shinandanandana Aboya Charanara Vindare Vajure mana Shinandanana Aboya Charanara Vindure Ajahure mana Andarandana Abhaya Charanara Vindare Nulabha manava janama satsange Nulabha manava janama satsange Nulabha manava janama satsange Nulabha manava janama satsange Arohe baba sindure Aroho e baba sinhure Arohe baba sindure Aroho e baba sinhure Sita tapa patavaritana Edina jamini jagire Sita atapa bata parishana Edina jamini jagire Sita tapa patavaritana Edina jamini jagire Sita atapa bata parishana Edina jamini jagire Vifale sevilo kripana dora jana Nale sevilo kripana dora jana Vifale sevilo kripana dora jana Nale sevilo kripana dora jana
Chapala Sukalava Lagire Chapala Sukhalaba Lagire Chapala Sukalava Lagire Chapala Sukhalaba Lagire Dana Yovana Uchapari Jana Ekte Achepara Tire Edana Yovana Putra Parijana Kiche Ache Parati Tire Dana Yovana Uchapari Jana Ekte Achepara Tire Edana Yovana Putra Parijana Kiche Ache Parati Tire Kamala Dala Jala Jivana Talamala 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 Pajahu Hari Pada Nitire Pajahu Hari Pada Nitire Pajahu Hari Pada Nitire Pajahu Hari Pada Nitire Shavana Kirtana Marana Vandana Pada Sevana Yashire Savana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Shavana Kirtana Marana Vandana Pada Sevana Yashire Savana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Pujana Saki Jana Atmani Vedana 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 Govinda Dasa Abhilasare Govinda Dasa Abhilasare Govinda Dasa Abhilasare Govinda Dasa Abhilasare. Переклад. Мій розум, просто поклоняйся лотосним стопам сина Шрили Магараджа. Знайшовши рідкісне людське народження, спілкуйся зі святими, і ти перетнеш океан матеріального існування. Вдень і вночі я не знаю спокою, сідаючи від спеки і спраги. Крихти уявного щастя, я став нікчемною слугою порочних і скупих людей. Як можна сподіватися, що багатство, молодість, діти та інші близькі можуть принести справжнє щастя? Це життя так само непостійне, як крапля води на полісті лотоса. Тому завжди служи і поклоняйся божественним стопам Господа Харі. Повторюй святі імена, співай слави святих імен, постійно пам'ятай про нього і пропонуй йому молитви. Служи його лотосним стопам в якості слуги, поклоняйся йому квітами, пахощами та іншими підношеннями. Служи йому як друг і повністю вручуй себе йому. Так співає Говінда Дас. Swamі was quoting this morning in class. Раджа Махарадж сьогодні цитував цей вірш сьогодні вранці. Prabhupada liked it also very much. Прабхупаді цей вірш також дуже He said подобався. everything is here, the negative side and then the positive alternative. В цьому вірші є все, і позитивна, і негативна сторона. Yat, you want to sing? В этом стихе. I want to sing some more. He's going to sing. Ми зараз поспіваємо і можемо... Haribol! Прабу, принесіть, будь ласка, мікрофон знову поверніть, буду знову співати. Хорошо. Стойка. Huh? Ask it for the mic. You just stand. Narottama Das. See? Same song.
Prabhu Srinivas. Oh, that's a... Раджа Свамі. Narottama Das Thakur ki. Та же пісня, яку ми співали до цього. You sing. Ти співати будеш. He's asked, what shall he sing? Hare Krishna? Or... Whatever his heart tells him. Все, що твоє серце скаже тобі. Харибол. Бол. Харе Кришна. Бол Харибол. Бол Харибол. Бол Харибол. Бол Харибол. Бол Харибол. Харибол. Бол Харибол. Боло Харибол. Бол Харибол. Бол Харибол. Бол Харибол. Бол Харибол. Боло Шри Чайтаня Бол. Бол Харибол. Бол Шри Чайтаня Бол. Бол Харибол. Боло Шри Чайтаня Боло Бол Харибол. Lord Sri Chaitanya Bol Haribol. Бол Харибол. Бол Харибол. Бол Харибол. Gaur Haribol. Gaur Haribol. Haribol. Боло Харибол. Бол Харибол. Бол Харибол. Haribol. Gaur Haribol. Haribol. Боло Нитянанда Боло Бол Харибол. Lord Nityananda Bol Haribol. Боло Нитянанда Боло Бол Харибол. Lord Nityananda Bol Haribol. Бол Харибол. Бол Харибол. Бол Харибол. Haribol. Lord Haribol. Haribol. Bolо Шри Боло Гададхара Боло Бол Харибол. Боло Гададхара Бол Бол Харибол. Боло Гададхара Боло Бол Харибол. Oh, Gadadhara Bol Haribol. Бол Харибол. Бол Харибол. Бол Харибол. Haribol. Gaur Haribol. Haribol. Боло Харибол. Боло Харибол. Бол Харибол. Haribol. Gaur Haribol. Haribol. Боло Шри Адвайта Бол Бол Харибол. Oh, Shri Advaita Bol Haribol. Боло Шри Адвайта Боло Бол Харибол. Hey, go Shri Advaita Bol Haribol. Бол Харибол. Бол Харибол. Бол Харибол. Haribol. 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 Боло Харибол. Бол Харибол. Бол Харибол. Haribol. 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 Боло Шри Нитай Бол. Бол Харибол.
Srinivasa bolo bolo Hari bol. Bolo Srinivasa bol, bol Hari bol. Bolo Srinivasa bolo bolo Hari bol. Bol Hari bol, bol Hari bol, bol Hari bol. Hari bol. Hari bol. Hari bol. Bolo Hari bol, bol Hari bol, bol Hari bol. Bol Hari bol. Hari bol. Hari bol. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. 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 Srila Prabhupada ki. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Oh, Radhe Jaya Madhava Dayate. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Gokula Tarani Mandala Mahite. Gokula Taruni Mangala Mahite. Gokula Tarani Mandala Mahite. Gokula Taruni Madhava Dayate. Hey Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Ramadaya Rati Adana Vese Tari Niskuta Vindavi Pinese. Olararati Vardana Veshe Hari Shkuta Vrindaviti Nashilete. Ramadaya Rati Adana Vese Tari Niskuta Vindavi Pinese. Damadara-rati Vrandana Veshe Hari Nishkuta Vrindaviti Nineshe. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Radha Jaya Jaya Madhava Dayate. Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Vishvanu Dadi Shashileke Dalita Shakti Gunaramita Vishake. Vanudadi Anushashileke Lalita Sake Gunaramika Vishake. Vishvanu Dadi Shashileke Dalita Shakti Gunaramita Vishake. Vishvanudadi Anushashileke Lalita Sake Gunaramika Vishake. Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Radhe Jaya Jaya Madhava
Karunam kurumai karunam varite Janaka sanatana vanita charite Karunam kurumai karunabharite Sanaka sanatana varnita charite Karunam kurumai karunam varite Janaka sanatana vanita charite Karunam kurumai karunabharite Sanaka sanatana varnita charite Hey Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe. Translation. Переклад. О Радха, кохана Мадhavi, ти, кому поклоняються дівчата Гокули, слава тобі, слава тобі. О ти, яка своїми шатами прагне посилити любов Господа Дамадари і міцніше прив'язати його до себе. О цариці Вріндавни, тобою насолоджується Господь Харі. О новий місяць, що з'явився з океану, який уособлює собою цар Вішабану. О подруга Лаліти, о ти, чия дружелюбність, доброта і вірність Крішні роблять Вішаку цілком відданою тобі. О ти сповнена співчуття, о ти, чиї божественні якості оспівані великими мудрецями, Санакою та Санатоною. О Радхо, будь ласкавою до мене. So this is Rupa Goswami's. Це баджан, який написав Рупа Госвамі. Okay, I can speak something. Om Jnana Timirandasya Janagana Salakayam Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Tam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Svapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I was remembering a few more of my experiences with Srila Prabhupada that I haven't spoken about. Я спам'ятав деякі мої спогади взаємообміну з Шрилою Прабхупадою, про які ще не розповідав. So we were staying at John Lennon's estate. It was called Tittenhurst Court. Ми жили у домі Джона Леннона, і це був так званий Тіттенхерст дім. And it was a big estate, a lot of land. And це було велике помістя, там було багато землі. so we were there for a couple of months, and then Prabhupada was moving to be closer to the temple, which we had opened in downtown London. Ми там жили декілька місяців, і Прабхупада хотів вже переїхати ближче до храму, що був у центрі Лондона. So I was driving, and we brought Prabhupada to his new apartment, which was near the temple. Я вів машину, і ми везли Шрилу Прабхупаду до його нової квартири, ближче до храму. Later he shifted from there, and he lived in the temple for some time. Пізніше він приїхав звідти і приїхав в сам храм, щоб бути там. So it was the evening, I remember, and kind of cold in November. Це було, може, вечір, було так трошки мерзлувато, це був, може, вже листопад. Prabhupada had like a coat of some kind. У нього було таке пальто. So as soon as we came in, Prabhupada sat down in a chair, and he had a tampura, and he, the stringed instrument. Як тільки ми сіли, у Прабхупади ми побачили таку тамбуру, це такий струнний інструмент. And the ladies were there, they were, arranging things in the last kind of minute for Prabhupada's being there. Жінки там щось влаштовували, таки на останню хвилину вже перед перебуванням Прабхупади. And Prabhupada started singing. І Прабхупада почав співати. I forget what he was singing, but it was beautiful bhajan of some kind. Я забув, що він співав, але це був дуже чудовий баджан. So I just sat at his feet.
Я сидів при його стопах. And after 5 minutes of singing, he noticed me. He said, "Oh, you like?" А через 5 хвилин, коли він співав, він помітив мене і спитав: тобі подобається? I said, "Yes, Sripad, very nice." Сказав: так, Шрилпато, дуже. And he sang a little bit more. Then the girls called over. They said, "Srila Prabhupada, where should we put this clock?" І якась дівчина підійшла, спитала: Шрилпада, а де нам цей годинник помістити? And Prabhupada said, "Just there, next to the picture of Prabhupada." Там, поруч з фотографією Прабхупади. So it was a picture of Bhактіведанта. Це була фотографія Бхактіведанти. But we had never heard Prabhupada, call his spiritual master Prabhupada. Ми ніколи до цього не чули, як Прабхупада називає свого духовного вчителя Шрили So we all Прабхупадою. kind of stopped, and the ladies stopped, and they looked at Prabhupada. And Ми зупинились на хвилинку, так дивилися, трошки розгублено, дивились на нього. yes, I have my Prabhupada too. Прабхупада сказав: так, у мене також є свій Прабхупада. Srila Prabhupada ki. Джай. But he was humble that he was. Він був такий смиренний. Another time. Ще один випадок. I was going to New Vrindavan after I was initiated. A couple of months later, I finished my degree at the university, and I was coming to see Prabhupada in New Vrindavan. Я через декілька місяців, як я отримав ініціацію, я їхав у Вріндаван, я отримав також ступінь у своєму університеті. Я їхав зустрітися з So it Прабхупадою. was where in the country you had to walk up this dirt road. The cars couldn't even go. Це було у такій місцевості сільській, що треба було йти по дорозі, де навіть машини не їздили вже. So Prabhupada had been there for a few days, and as I was going up, my godbrother named Burjan, he was coming down, and he was senior to me. І Прабхупада декілька днів там вже жив, і я піднімався по цій дорозі, і я побачив на зустріч мені їде Буріджан Прабху, це мій старший брат Maybe духовний. some of you know Burjan. He's a teacher. Знаєте Буріджана Прабху? Він вчитель. So he stopped me and he said, Prabhupada is sitting alone in the field. So what you should do is go over and come right up to his feet and bow down and say the pranam mantra loudly. Він сказав, що Прабхупада, Буріджан Прабху, коли побачив мене, сказав: Прабхупада там сидить наодинці у полі, і коли ти побачиш його, то підійди до нього і поклонись, і дуже голосно скажи пранам мантру. So I did that. Я зробив так. And I came close to his feet, and just he and I out in the field, and I said his pranam mantra. Om Vishnu like that. І ми були одні, це було велике поле навкруги, і я підійшов і почав голосно промовляти на мантру. Ом Вішну падає. Як так? Таким чином. And I looked up, and Prabhupada had a big smile. Я подивився на нього, і Прабхупади була велика посмішка на He обличчі. loved it. Йому це сподобалось. Actually, in the Nectar Devotion, it mentions there that there's one of the offenses to be avoided is to not to say the pranam mantra to your guru, at least the first time. You should say it loudly. Одна з апарат, що ви повинні уникати в нектарі відданості, кажуть, що мінімум один раз на день ви повинні голосно промовляти пранам мантру духовному вчителю. So no silent meditation, you should say, come in front of Prabhupada, Nama Om. Say it loud. Ніякої, може, мовчазної медитації, але ви повинні, коли підходите до Прабхупади, сказати голосно So Намо then Ом. Prabhupada started talking to me. I mean, he didn't know me very well. He had initiated me, but I didn't have much exchange with him. Прабхупада розмовляти зі мною, він не знав мене дуже добре, він ініціював мене, звичайно, але я так не спілкувався ще з ним. And then he started talking to me, like, where are you coming from? And I told him New York, and then how are things going in New York? And we had a regular conversation. Він почав питати мене, як ти звідки, я сказав, з Нью-Йорку, він почав розпитувати, як там відбувається все у Нью-Йорку і так далі пішло. He spoke for 4 or 5 minutes. Ми розмовляли так 4-5 хвилин. So the purport is, Prabhupada liked to be personal, so we should be personal with him. We should glorify him loudly. Коментар цього чи пояснення, Прабхупада любить бути дуже персональним, тобто він персональний до нас, і ми повинні також, наприклад, голосно промовляти пранам мантру його. Of course we do glorify him loudly, especially when we chant Prabhupada's name. Jaya Prabhupada, it's very loud. Хоч насправді ми прославляємо Шрилу Прабхупаду голосно, гучно, коли ми співаємо Джая Прабхупада, Прабхупада. So he liked
One time I heard, I wasn't there, but I heard that there was a devotee on a streetcar, not a subway, but it drove on the street, you know, like with the tracks. Like tram? Yeah. Якось я чув ту історію, сам не був присутній, якийсь відданий їхав у трамваї. And Prabhupada was walking with some other devotees, and a devotee got off of that tram, and he saw Srila Prabhupada, and immediately on the street he paid obeisances. І якийсь відданий, коли їхав на трамваї, він з трамваю, зійшов з нього і побачив Шрилу Прабхупаду, і зразу ж прямо на тротуарі пропонував свої поклони Шрилі Прабхупаді. So Prabhupada wasn't an egotist, but he smiled very nicely. He was happy to see that. Прабхупада, коли це побачив, він посміхнувся, він був дуже задоволений, коли це побачив. Because he knew it was good for us. Тому що він знав, що це дуже добре для нас. Therefore, we're speaking on how to keep Prabhupada in the center. Тому ми про це розмовляємо, кажемо, як тримати Прабхупаду в центрі. And we saw firsthand those who didn't keep Prabhupada in the center after Prabhupada left, even they were big leaders, but they fell down. І ми бачимо з історії, що ті, хто не тримали Прабхупаду в центрі, навіть не дивлячись на те, що вони були великі лідери, вони всі попадали. Because they thought they were at the same level as Prabhupada. Тому що вони думали, що знаходяться на тому ж рівні, що і So of Прабхупада. course we've learned from that. Therefore, everybody now, all the gurus, they don't think you should that I'm better than Prabhupada. Але ми навчилися з цього, і ми тепер навіть всі гуру, ми ніхто не думаємо, що ми краще за Прабхупаду. And they'll be happy if you glorify Prabhupada. І ми будемо щасливі, якщо ви будете прославляти Шрилу But Прабхупаду. Prabhupada was being minimized for some time, and then some time went by, and purification came, and then the movement is going on. Тобто якийсь час Прабхупада був трошки применшувався, і потім прийшло це очищення, і потім вже знову все повернулося на нормальний стан, і рух цей продовжувався. We've learned the only way this movement can go on for 10,000 years is by keeping Prabhupada in the center. Ми зрозуміли, що єдиний спосіб, як це рух може продовжуватись наступні 10 тисяч років, це коли ми будемо тримати Шрилу Прабхупаду в центрі. So this is not something artificial. Prabhupada was especially empowered by Lord Nityananda, and it came from, you can say, he's, what does Bhakti Tree used to always say? Senapati? It means a general. Lord Chaitanya is general for spreading this mission. Це не щось штучне, якесь уявлення таке, бо Прабхупада був повноважений Господом Нітянандою. Як Бхактичара Махарадж іноді казав, що Прабхупада був Санапаті Бхакта, тобто генерал, який був повноважений, посланим самим Господом Чайтанєю. So Prabhupada liked us to be loyal to him and to recognize his unique position. Прабхупаді подобалось, коли ми були лояльні, дуже вірні до нього і розуміли його унікальне положення. So others may, but if we want to stay in ISKCON, then this should be the principle to keep Prabhupada in the center. Тільки хтось інший може по-своєму робити, але якщо ми знаходимося в ISKCON, то ми повинні тримати постійно Шрилу Прабхупаду в центрі. Sometimes people will come and say, "Oh, come, I'll teach you rasa that Prabhupada didn't know," and something like that. But we don't care for those people. Іноді люди ззовні приходять, кажуть, що давайте приходьте до нас, ми навчимо вас раси чи якісь інші речам, а нас це не цікавить. Actually, no one can teach us rasa. Насправді ніхто не може навчити нас расі. Rasa is already there with you. It has to be uncovered. You don't learn it from somebody. Раса вже є в нас, це повинні її відкрити, ви навчитися її звідкись ззовні. It's your constitutional position. You already have that rasa. Коли ви прийдете до свого значального положення, ви вже будете мати цю расу. But we have to come to nartanavritti. We have to give up all our bad habits, become steady. Then gradually that relationship will be uncovered. Але ми повинні пройти цю анартха-нівріті, і тоді поступово ці всі наші відносини з Крішною будуть відкриті. But if we artificially think that we can forcibly know that rasa, it won't be possible. Але якщо ми насильно захочемо знати цю расу, то це не буде можливо. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur compares it to forcibly taking unripe fruit from the tree.
Шрила Бхактіведанта Сарасваті порівнював це, що ми силоміць зриваємо ще не зрілий фрукт, плід з дерева. So let it ripen, it'll come. If we keep serving Prabhupada, then Prabhupada will help us understand what is our rasa. Хай він трошки зізріє, і коли час прийде, то Прабхупада допоможе нам його зняти звідти, і це буде з часом. And there's our gurus, the current guru, what do they call them? Current gurus? Is there a name we have for the ISKCON gurus? Є якесь ім'я, яке ми називаємо гуру Іскон? There is a name, but I forget. Якесь. If the current ISKCON gurus mature, they'll also be able to help us with our rasa. Якщо гуру Іскон, вони також будуть зрілими, вони також зможуть зрозуміти нам свою расу. I don't claim to be at that level, but some gurus may be at that position that they can help you understand your rasa. Я не заявляю, що я на тому рівні, але хтось може, якісь інші гуру Іскон, вони можуть, коли будуть цьому спроможні, розуміти, допоможуть зрозуміти вам вашу расу. So don't think that we have to go outside of ISKCON to get anything. Але не думайте, що вам треба йти за межі Іскон, щоб щось зрозуміти. Everything is here. We just have to qualify ourselves. Все вже є тут. Ми повинні просто самі стати кваліфікованими. The best way to qualify yourself is to assist Prabhupada in his mission. Саме кращий спосіб, як стати кваліфікованими, це допомагати Шрилі Прабхупаді у його місії. And everybody can do that. І кожен може це робити. Because there are four things we can assist. We can assist with our words. We can tell people about ISKCON and Srila Prabhupada. 4 речі ми можемо робити. Krishna. Тобто своїми словами казати людям про Шрилу Прабхупаду, про And we can do some labor, come and cut peel potatoes. робити якось, робити щось руками, тобто, наприклад, чистити картоплю. Like Ambarish was the king, but he used to come and do menial service for the deity. Лакамбаріш Магарадж був царем, він робив дуже таке смиренне служіння для божеств. And we can give some money to help the movement. Ми можемо давати гроші, щоб допомагати руху. And ultimately, Atmanivedam. We can give our life. І в кінцевому кінці можемо зробити атманіведанам, тобто віддати своє життя. I was just now in Germany, in Cologne. Cologne? The city in Germany named Köln, maybe. Huh? Köln, right? K-O-L-I-N. Yeah, Köln. How do you say it? Köln. Köln. Whatever. Я був у Німеччині у місті під назвою Кёльн. And there was I met my godbrother after a long time, Bhaktivinoda Maharaj. Я зустрівся з своїм духовним братом, якого довго не бачив, Бхактівушаном. And he was I was so happy to see him. He was so humble, simple person. Я був такий радий бачити його, він такий смиренний, простий, проста людина. But when I met him in Hamburg, Germany, 1969. Я коли перший раз зустрівся з ним у Гамбурзі, у Німеччині в 69-му році. And he studied devotee all these years. І він дуже такий стабільний, відданий у ці всі роки. So that's all. And then we can be sure that our future is very bright. І це все. Тоді ми можемо бути певні, що наше майбутнє буде дуже яскравим. But we have to get a higher taste. And I was reading something today. Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur was saying how kirtan is the highest anga. Я сьогодні читав, наприклад, Бхактіведанта Сарасваті каже, що кіртан – це найвища анга відданого служіння. Тобто, якщо отримати вищий смак. But it's going to be difficult. You're going to have to translate each line, huh? Це може бути складно, нам треба буде прикладати кожну речення. There's something about rasa. Щось я з парасу, може, зараз почитаємо. Srimad Bhagavatam. Це Шримад Бхагаватам. Зараз відкриємо. Canto 2. Друга пісня. Chapter 7. 7 глава. Text 49 in the purport. 49-й текст, коментар. 2, 7, 49 хвилин. So this I have written from the devotees
however, are naturally inclined to become associates of the Lord and not merge in the spiritual existence, as conceived by the impersonalists. You found it in the purple? Yeah. Okay, translate that, yeah. Однак відданих більш манить перспектива власного спілкування з Господом, ніж злитися з його духовним буттям, до якого прагнуть імперсоналісти. Therefore, following their constitutional instincts, they achieve the desired goal of becoming servants, friends, fathers, mothers, or conjugal lovers of the Lord. Тому віддані слідує своїм природним властивостям, досягають того, до чого прагнуть. Вони становляться слугами, друзями, батьками та улюбленими Господа. Again, the same point. The rasa is already there, but we have to become purified for it to become revealed to us. То той же момент, що раса вже є, але ми повинні очиститись, щоб вона проявилася в нас. And then it will feel like being a friend of Krishna or being a gopi. Ми відчуємо, зрозуміємо, що ми друг Крішни, чи гопі, чи хтось інший. So it's not something you can learn from the outside. It comes from within inside. It'll be explained. It'll be revealed to you. Це не те, чому ви можете навчитись ззовні, це повинно проявитись з вашого серця, тобто проявиться для вас. The word Prabhupada is your natural instinct, or does he say instinct? Прабхупада каже свої природні властивості, інстинкти. So that's coming from within. Це йде з нашого внутрішнього стану. So Bhактіведанта also. He says, if somebody says, "Come, I'll teach you rasa," he's either a fool or a cheater. Як Бхактіведанта каже, що хтось скаже, іди до нас, ми навчимо тебе раси, чи він, скоріше за все, дурень, чи злодій, чи хоче обманути нас. I was going on in ISKCON at one point. There was some Gaudiya Math gurus were saying, you know, I can give you more than Prabhupada gave you. I can teach you rasa. I'll be a rasa guru. Це іноді було такий час у ISKCON, хтось ззовні казав, я можу дати вам більше, ніж ваш гуру, дати расу, і ви зрозумієте щось більше. But GBC was strong. They said we don't want to hear. Але GBC були сильними і сказали, ні, ми не хочемо цього чути. Because we're not fools. You're going to teach us a rasa. I don't know myself. How are you going to teach me? Я не якийсь дурень, якщо ви можете навчити мене расі. Я сам себе не знаю, як ви можете мені це дати. Okay. Any questions so far? Ще якісь, може, питання на цей момент є вже? We can sing one more. Ми можемо співати, якщо there is one question. How about Yasomati Nandana? We don't know. Yasomati Nandana, бачимо. Yasomati Nandana Vrajabharana Gara Gokulanjana Kana. Yasomati Nandana Vrajabharana Gara Gokularanjana Kana. Hey, Yasomati Nandana Vrajabharana Gara Gokularanjana Kana. Yasomati Nandana Vrajabharana Gara Gokularanjana Kana. Gopi Paranadhana Madhana Manohara. Gopi Paranadhana Madhana Manohara. Gopi Paranadhana Madhana Manohara. Gopi Paranadhana Madhana Manohara. Damana Vidana. Kaliya Damana Vidana. Hey Kaliya Damana Vidana. Kaliya Damana Vidana. Amala Harina Amya Vilasa. Amala Harinam Amiya Vilasa. Amala Harinam
Vilasa Amala Harinam Hamiya Vilasa Vipina Purandara Navina Nagara Vamsivadhana Suvasa Vipina Purandara Navina Nagaravara Vamsivadhana Suvasa Vina Purandara Navina Nagaravara Vamsivadhana Suvasa Nandara Navina Nagaravara Vamsivadhana Suvasa Rajajana Palana Surakulana Sana Vrajajana Palana Surakulana Shana Rajajana Palana Surakulana Sana Vrajajana Palana Asurkulana Shana Nanda Godana Rakovala Nanda Godhana Rakhovala Hey Nanda Godana Rakovala Nanda Godhana Rakhovala Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Manita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundara Nanda Gopala Sundarananda Gopala Hey Sundara Nanda Gopala Sundarananda Gopala Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Rasarasika Kripamaya Rasarasika Kripa Moya Rasarasika Kripamaya Rasarasika Kripa Moya Shiradhavalava Vrindavana Natavara Shiradhavalava Vrindavana Natavara Shiradhavalava Vrindavana Natavara Shiradhavalava Vrindavana Natavara Bhaktivinoda Shaya Bhaktivinoda Ashaya Hey Bhaktivinoda Shaya Bhaktivinoda Ashaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hey Hare Krishna 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 Hare 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 Bol Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Oh Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hey Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Переклад. Крішна – улюблений син Яшоди та коханий дівчат в Раджа-бхумі. Його лагідно називають Кана. Він насолода жителів Гокули та світло життя Гопі. Він невиправний злодій, який краде серця всіх істот. Він підкорювач Змієкалії. Чисті святі імена Крішни, виконані найсолодшого нектару його ліл. Він цар лісів в Раджа, і він вічно юний закоханий. Він одягається в чудове вбрання і завжди носить з собою флейту. Він захищає жителів Раджа, вбиває демонів та пасе корів Махараджі Нанди. Він Говінда, що дарує насолоду землі, коровам Гопам, Гопі та почуттям. Він Мадава, повелитель богинів Даві, Шимані Радіки. І злодіжка, той, що краде масло у жителів Раджі. Він чарівний пастушок, син Махараджі Нанди. Гуляючи берегом Ямуни, він краде одяг у юних Гопі, він насолоджується танцем раса, він осередок милості, коханий Шиматі Радики і найвправніший танцює у всьому Вріндавані. Він єдиний притулок Бхактівіноди. Can I ask a question? If you would have opportunity now to ask question to Srila Prabhupada now, what would 3 questions you ask him? You know, if I had opportunity to speak to Srila Prabhupada, I wouldn't ask him a question. I would like to offer some prayer to him. Якщо б у мене була можливість задати питання Шрилі Прабхупаді, то зустрітися з ним, я б не питав нічого у нього, я б предложив йому молитви свої. There was an opportunity I could have done that, but I didn't take that opportunity when Prabhupada was present. Були такі можливості, коли Прабхупада був присутній, але іноді не використовував їх. There was an incident in Bombay. There was a Dr. Patel who was close to Prabhupada. He considered Prabhupada like his brother, like his elder brother. Був такий випадок, це було у Бомбеї, був такий доктор Патель, який думав, що він такий як старший брат для Шрили Прабхупади. And he was on the morning walks often. You can, if you, the tapes are there. He was often speaking. Він дуже часто був присутній на ранкових прогулянках Шрили Прабхупади. Якщо ви чули їх, він там часто розмовляє. And Prabhupada was helping him, but it was difficult because he's thinking, you know, he's like my brother. Прабхупада допомагав йому, але це було трошки складно, тому що він трошки зверхньо думав, що Прабхупада це як його молодший брат. So he was friendly with me. I got big of this. Він був по-дружньому ставився до мене, і я також став йому другом. Then once we were in Prabhupada's room, just the 3 of us. Колись це було в кімнаті Прабхупади, було 3 нас. And this Dr. Patel said to Srila Prabhupada that he was appreciating me and glorifying me, saying Prabhupada how he was taking care of me, something like that. Він, доктор Патель казав, він як цінив мене перед Шрилою Прабхупадою, казав, що він цінує мене, і він казав, як в нього життя у мене, питаючи Шрилу Прабхупади. Which was kind of, inappropriate. He shouldn't be asking Srila Prabhupada how he's dealing with his disciple. Це не дуже було правильно, тобто питати Прабхупади, як він вправляється, які стосунки у нього зі своїми учнями. But Prabhupada was tolerating, and he began to, I could say he stopped and he thought about me, and then he was saying yes, engaging him in this way and something. Прабхупада це спочатку не дуже подобалося, потім він зупинився, подумав і сказав, так, ми його задіємо у цьому служінні. But if I had to do over again, I would have said, Srila Prabhupada, can I have your permission to speak? Але якщо б була така можливість знову, то я би спитав Прабхупада, чи можеш що сказати? Then I would have preached to this Dr. Patel.
I would have preached to him І я б тоді зміг проповідувати доктору Пателю in front of Prabhupada. перед Шрилою I Прабхупадою. would have said, Dr. Patel, this is something beyond your jurisdiction. Доктор Патель – це щось за межами вашої юрисдикції. Srila Prabhupada has given me first initiation, second initiation, sannyas initiation. I feel he's taking care of me throughout eternity. Прабхупада дав мені першу ініціацію, другу саньясу. Я думаю, що він піклується про мене завжди. You should understand his position and fall at his feet and accept initiation yourself. Ви повинні зрозуміти його положення, пасти до його стіп і прийняти також покровительство у нього. But I didn't say anything. Але я тоді нічого не сказав. But I should have. Але мені треба було. I should have glorified Prabhupada. Because this person he never got initiated. He was friends with Prabhupada, but he didn't understand Prabhupada's position. Тому що ця особа, вона ніколи не отримала ініціацію. Він був по-дружньому, ставився до Прабхупади, але ніколи не приймав посвяти у нього. That happened with a lot of Hindus. You know, they thought, they were just thinking Prabhupada like a nice old man. Це ставалося з багатьма хінду. Вони думали, що Прабхупада дуже такий добрий, старий чоловік і все. They didn't realize that he was an empowered Shaktivesha avatar, ready to change the whole world. Вони не розуміли, що він наділена всіми повноваженнями Шактівеша аватара, яка повинна змінити увесь світ. Otherwise, I don't really have any question. I think everything is clear to me. Інакше в мене немає ніяких питань, все для мене ясно. Sometimes the question comes up, you know, did we fall from Vaikuntha or did we come from the Brahmajyoti or like that? Іноді виникає якогось питання, чи ми пали з Вайкунхи, чи ми пали з Брамаджоті, щось таке. But I think it's clear that somehow or other we've misused our independence and come to the material world. What's the use of, you know, arguing of where we came from? We should think about how we get out. Це, мені здається, дуже ясно. Якимось чином ми сюди потрапили, чи ми пали, звідки це невідомо. Але для нас важливо зараз це вибратися звідси. Otherwise, anybody has any question they'd like to ask Prabhupada? А може у когось є якісь питання, які вони хотіли б самі задати Прабхупаді? He's saying, can he ask a question you about Srila Prabhupada? Ми всі чули, багато хто що ці прогулянки з доктором Пателем. Він досить так, що Прабхупадою розмовляв. Ви, знаєте, коли слухаєшся, хочете дати Пателю було We're hearing this morning walks sometimes with speaking with Dr. Patel, and he is speaking freely with Srila Prabhupada. Didn't he want to somehow beat or just do something with this Dr. Patel? He was speaking very freely, yes. Так, він дуже таки собі дозволяв такі речі, дуже вільно розмовляв з Шрилою Прабхупадою. But Prabhupada was also preaching to him. Але Прабхупада також проповідав йому. I remember he told us it's difficult for him. He never moved in the temple. Він казав, що для цього доктора Пателя це дуже складно, тому що він ніколи не жив у храмі. So he's always keeping himself in the center, because his wife and children they glorified him. Він тримав себе в центрі, у нього була дружина, діти, тобто він прославляв себе постійно майже. But I saw that over the years he did improve. Але я бачив, що з роками він по-справжньому трошки виправлявся. But I didn't want to, in the public especially, wouldn't have done anything that might insult him. Але навіть на публіці мені таке в думку не припадало, щоб щось зробити якось йому зле якесь таке. Because Prabhupada was preaching to him. Prabhupada didn't like us to interfere with his preaching. Тому що Прабхупада проповідав йому, Прабхупаді не подобалось, коли ми вклинювалися в його проповідь. I remember one time he was preaching to an important person and there was a lull in the conversation and I started to speak something.
Була якась проповідь якомусь важливій людині, і посеред цієї бесіди я щось почав розмовляти, говорити. And Prabhupada looked at me, he said, Прабхупада так поглянув на мене. you better go say something good. And, I could read his mind a little bit. That was his preaching. He didn't want me to put my finger in there. І Прабхупада подивився таким поглядом, щоб краще тобі щось добре сказати, тому що я зараз проповідую. Краще не влізай свого пальця, не вставляй. But fortunately, I spoke something which, confirmed what Prabhupada had been saying, and so he liked that, and he pointed and went further. Але моя вдача була така, що я підтримав той аргументом, той погляд, що ці думки, які Прабхупада казав, і Прабхупаді це сподобалось тоді. I remember what I told him. There was one verse, Ekyam Loyam Mulyam, that we should be greedy for Krishna. Це я спам'ятав цей вірш Ека Лауля Мулья. Ми повинні відчувати спрагу по Крішні. Prabhupada liked that. He said yes, and he kept preaching. Прабхупада сказав так і продовжував проповідувати. So you could speak when Prabhupada was preaching, but it had to be something that would, be in harmony with what he was saying. Могли ще сказати, коли Прабхупада проповідував, але це повинно було гармонізувати, тобто було в одній лінії з тим, що Прабхупада казав. So, especially in public, no, I wouldn't have said anything to Dr. Patel, but I would have said something if I had to do over that when it was just the three of us. Але в цій ситуації, коли нас було троє, може тоді зараз думаю, що сказав би, це було б добре, але взагалі на публіці ми такого не робили. Anyone else? Хтось ще? What shall we pray, Prabhupada, for? What prayers should we offer to Srila Prabhupada? Yeah, we should offer the prayer to please engage me in Krishna service. Повинні молитися, будь ласка, займи, дорогі Шрила Прабхупада, займи мене в служінні Крішні. And we have a lot of service that we can do to help assist Srila Prabhupada. І в нас є багато служінь, які ми можемо допомагати в служінні Шрилі Прабхупаді. That's the Maha mantras like that too. Hare Krishna means, please Krishna, engage me in your service. Це сутність Махамантри. Ми молимось, дорогий Крішна, будь ласка, займи мене в своєму служінні. But we're so, since time immemorial, we've been serving Maya, so it's not easy to always be serving Krishna. Але з незапам'ятних часів ми слугували Майї, то зараз не так легко вже служити Крішні. That's our goal. Але це наша ціль. We want to be fully engaged in Krishna's service, no part-time. Ми повинні повністю займатися служінням Крішни, а не частково. And generally, our habit is, we work hard, then we think we earn a rest. 5 days, and 2 days we have the weekend, we go to the camp here, or we go skiing or something. Right? Це наша така звичка. Ми, наприклад, працюємо в тиждень 5 днів, а потім 2 дні ми думаємо, треба поїхати якийсь такий кемпінг зробити, чи може на лижах покататися кудись. But in Krishna consciousness, there's no vacations. Але у свідомості Крішни немає ніяких відпусток. The service itself is very joyful. Саме служіння дуже радісне. So that's what we're doing. Let me engage 24/7. Це те, про що ми молимось. Будь ласка, займи мене 24 години в 7 днів на тиждень. Without any break. Без всяких перерв. And then we're pure devotees. Тоді ми станемо чистими відданими. So we can pray for that. Ми можемо молитися про це. Please always keep me engaged in your service. Будь ласка, повністю завжди займай мене відданим служінням. So we can engage in Srila Prabhupada's service, and then we can be sure that Krishna is pleased. Якщо ми будемо займатися служінням Шрилі Прабхупаді, то ми будемо певними, що Кришна буде задоволений. So try to do something tangible. Але намагайтесь зробити щось істотне. Okay, anyone else? Хто ще? Yes, sir. Я зараз повторю питання українською мовою. Вчора ми розбирали з Радховіни Прабу різні види прихистку. Наприклад, прихисток
гуманітарній якійсь діяльності, благодійної діяльності. Тобто, наприклад, і що стосовно Food for Life, тобто роздачі їжі життя. Прабхупада заснував його. Yesterday we were discussing with Radha Govinda Prabhu different kinds of shelter you can take. For example, shelter in dana, in giving charity. But it's it's rejected by Shastras or by Acharyas. But for example, Srila Prabhupada has founded a Food for Life program. It's charitable program. So what about this charity? We have to keep it not just mundane charity, but we're distributing prasadam, which is spiritual. Але це не повинна бути якась мирська благодійна діяльність, світська, а це повинна бути трансцендентна духовна благодійна діяльність. The history of how this Food for Life started was in Mayapur. The devotees would eat on leaf plates, and then they would throw the leaf plates in a big place like a bin for garbage. Як почалася ця програма «Їжа життя», віддані їли з такого на балонових листях, і потім викидали це в купу якусь сміття. Then Prabhupada saw that the young children from the neighborhood would come and lick the leaf plates and find little scraps. А Прабхупада побачив, що діти з сел недалеко, вони приходили і лизали ці листя, щоб якось хоч трошки крихти якогось просаду отримати. So that touched Prabhupada's heart, and he said, no, we should feed these people, anyone within 25. Yes. Але це зачепило серце Шрили Прабхупади. Він сказав, що ми повинні годувати, кормити всіх на якомусь радіусі, там 25 кілометрів, наприклад. So then because Prabhupada desired, they built a big prasadam hall there, and every day so many thousands of people would come. Це було бажання Шрили Прабхупади, вони побудували такий великий прасадам хол, і багато людей кожного дня приходять на цей прасад туди. And they would get, I think it was mostly khichdi. Ну, там тільки кічі роздають, звичайно. So that's the beginning of Food for Life. Це був початок Food for Life. So we should, if we're going to do that charity, we should make sure the food is offered properly. Але якщо ми займаємося такою благодійною діяльністю, повинні бути певними, що ми правильно пропонуємо їжу. Another thing Prabhupada asked us to do is to have kirtan while the people are eating. І ще, що хотів, щоб ми робили, це співати кіртан, коли люди їдять. Sit down in harmonium and they're taking prasad. We can have a kirtan going 4 or 5 devotees. Наприклад, хтось сідає з гармонією, і всі люди їдять собі, а там 5-6 відданих співають кіртан. So in this way it becomes a spiritual experience. Таким чином це стає духовним якимсь досвідом. It's not just mundane charity. А це не якась світська благодійна діяльність. Next. Наступне питання, Матаджі, так? Я хотіла спитатися, чим Махарадж займався до свідомості Крішни, як загально, і як він взагалі попав в свідомість Крішни, і що він відчував в перших зустрічах з Прабхупадою. Я хотіла спитати, чи Махарадж займався до свідомості Крішни, як він з ним познайомився і що він відчував, коли перший раз зустрівся, правильно? Як він зрозумів, що це його духовний вчитель? I would like to ask, what have you been doing before coming to Krishna consciousness? And and how did you first time Srila Prabhupada, and how did you understand that Srila Prabhupada is your spiritual master? I was on the good side, I was seeking for something. I wasn't satisfied with the situation. З одного боку, я шукав щось, якогось кращого способу життя, тому що я не був задоволений тим, що відбувалося зі мною. So I was reading spiritual books and, Buddhist and impersonalist stuff. Я читав якісь духовні книжки буддістів, імперсоналістів. But then I met devotees at the university. One devotee who I knew from class, I saw him, he had a bead bag and the beads.
І я зустрів відданих в університеті, і один відданий, який його знав з лекції, бачив його на лекції, там у нього було чотки і вервиця, і мішочок. So I spoke to him, I said, what, did you hurt your hand? Питав нього, а ти що, поранив свою руку? Then he pulled out the beads. He said, no, these are beads. We're chanting Hare Krishna. It's a spiritual movement. And he showed me the house is there where we meet. The temple he showed. І він показав, що ні, це вервиця, ми повторюємо Харі Кришна на цих чотках. І він показав, це там є храм, де вони зустрічаються. And he gave me the timings and so I started to come. І він дав мені розклад, коли проводяться програми. Я почав приходити туди. So my first experience was that the people are very sincere. I didn't know about the philosophy. I mean, I couldn't like expect or accept that, you know, God was a blue boy or something. Перше моє враження було таке, що це дуже якісь чистосердечні люди. А я, звичайно, не міг зрозуміти, що Бог – це хлопчик блакитного кольору. I thought, well, you know. But from the beginning, I liked the two things, kirtan and prasadam. Але з самого початку мені сподобались дві речі – кіртан та прасад. And so I'm still here. І бачите, до цих пір тут. And I still like kirtan and prasadam. І до цих пір подобається кіртан та прасад. How that Srila Prabhupada is your spiritual master? Is it, Well, everybody was accepting him as a spiritual master. I mean, if I wanted to stay and take prasadam and have kirtan, then Prabhupada was the only spiritual master. Всі приймали його як духовного вчителя, і якщо я хотів залишатися та приймати прасад і чути кіртан, я повинен був прийняти як його духовного вчителя. There was no... Anyway, it's just my good fortune that I met Srila Prabhupada. В будь-якому разі, це моя велика вдача, що я зустрівся з Шрилою Прабхупадою. Because he was a very strong preacher. Тому що він дуже сильний проповідник. And I needed that kind of, because I was a little older, I was 26 years old. I'd been in the Navy, I'd finished college, university. Мені потрібен був такий сильний проповідник, тому що я був в морському флоті, я закінчив коледж, мені було 26 років, коли зустрівся з відданими. I was American. Я був американець. Everybody knows Americans are the best. Всі ж знають, що американці найкращі. Everybody thinks like that, right? The Russians think that they're the best, and росіяни думають, що вони найкращі, ми думаємо, що ми найкращі. So it was good. Prabhupada, you know, he chastised me. Це було добре. Прабхупада навчив мене, він сварив наді мене. Like once I was looking at him, like with a piercing look, trying to understand who is this person. Іноді я колись подивився на нього таким проникнучим поглядом, намагаючись зрозуміти, хто ця людина. And Prabhupada saw me looking at him like that, and he looked right back at me and he said, "Yes." А коли Прабхупада побачив, що я так на нього дивлюся, він з зворотнім боці подивився на мене таким поглядом, як кажучи, так. Я так, мене відсахнуло навіть. He was the one seeing me. Це він дивився на мене. But he was very kind, so he threw a big net, right? Everybody could come. Але він був дуже добрий, він закинув цю таку велику мережу, сітку, і кожен мог прийти до нього. When he went to San Francisco, he didn't even talk about the four regular principles, and he just wanted everybody to chant Hare Krishna, take prasadam. Він спочатку навіть не розповідав про 4 рівних принципи. Він просто казав, щоб всі повторювали, співали святі імена та приймали прасад. And gradually introduced, you know, these four regular principles. Але поступово він ввів ці 4 рівних принципи. One more question. Ще якісь питання? No more time? служение более естественное. Может быть, Прабхупада что-либо говорил по этому поводу, какие-то советы давал.
Може, Махарадж якось скаже, як зробити наше віддане служіння більш природним. Може, Прабхупада щось сказав про це. Maybe you would like to tell us how to make our devotional service more natural. Maybe Srila Prabhupada was telling something about how to do devotional service more naturally. Because it's a natural function of the soul, and the constitutional function is to serve Krishna. We're not independent. Тому що це як природня справа душі. Наше значальне положення, ми слуги Крішни. Nicho nichanam chaitanam. There are two eternals. One is independent, that's Krishna, and the other, us, we're dependent. Нітянам, Четанам. Є дві живі істоти, одне повністю незалежне, а ми повністю залежні. So because we're dependent, we should feel naturally that we want to glorify the one who is independent. Тому що ми залежні, тому природньо ми повинні прославляти того, від кого ми залежимо. And what's the best way to do that? Який кращий спосіб це робити? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Його святість Шрила Й.С.Трівікрама Махараджа кі.